এখানে আছে 500 গ্রাম মাংস, মোরগের মাংস। আর তার জন্য আমি নিয়েছি এখানে ধনে গুঁড়ো 1 টিস্পুন, জিরে গুঁড়ো 1 টিস্পুন, হলুদ গুঁড়ো 1 টিস্পুন, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো 1 টিস্পুন। আর এখানে আছে আদা রসুন বাটা, এখানে আছে কাঁচা লঙ্কা আর পেঁয়াজ বাটা। আর এখানে আমি ফোড়নের জন্য নিয়েছি পেঁয়াজ কুচনো, লং, দারচিনি আর তেজপাতা।